dumela o kae a ge manewe dula fase ko go segeletša kwa bobedi se kukune legae la magaeng ke ile ke sepela ka bona phalaphalanne ka tsunyana ka laphala go šala laphalanne ke bone dipela ke tobela re a lotšha bana ba tharientse re a lotšha re a lamogela mo go Africa Bua Tutorials le nna Carlos mošimane wa Makgopa. So Africa Bua Tutorials ke platform e le gore e tla re fitlhiša semong sa go itirela re le mo-Africa. O ka tiputša gore bjang because ke platform e le goreng e tšea dithuto tše e le gore ga re di tsebe ga sanka ra ba le access ya tšona ka baka la language barrier ka baka la go šitišwa ke English ga re kgone go di tseba thuto tša gona. So maybe now o nyaka go tseba go lokiša engine ya koloi a go tlhoko ga sekolong for yona if o tseba English o ka YouTube ka kgona go tša thuto e bjang. If e le gore o nyaka go ithuta go ria maybe go make up batho mosadi o nyaka go make up batho right. If o tseba English o ka YouTube o ka learn those things o sa tlhoko ga sekolong but rena batho ba leleme le lentso ba ile gore ga re kgone go tseba English ga re kgone go di kgotša dilo tše bjao. So Africa Bua Tutorials e nolofatša dithuto tše bjao e re nolofaletša tšona ka maleme a gabo rena indigenous languages right. So le kgone ke period ya photography ka Sepedi right. So mo ke mo e le gore motho e le gore o duma go tseba go shoota dinepe o duma go tseba le go shoota video or any photographer wa itseba ya go fatlanyana it's a right period for you. Stick with me ke tlo le bontšha tše e le gore ke a di tseba tše e le gore di ka le fitlhiša seemong se se kaone right. So le gone ke tlo le ruta ka leleme le lešweu ba e bitša exposure triangle right. Fela ke dilo tše e le gore di laola light e kenago mo snapeng sa gago because sniper o zeke light ke yona e contributago too much go beng le dinepe tše botse right. So e tlo ba shutter speed e tlo ba f-stop of aperture and then e tlo ba ISO or ISO. Okay, so if le ka checka gane bjale mo screening saka if ke re shutter speed ke bolela ka nomorane e na le 1 in most cases and then ya ba le nomoro tše dingwe or sometimes e ka no hloka le 1 because e tla be le mo e beile ona o ka no bona dinomoro tša mohuto but then get the first one and then ra ba le aperture or f-stop e thoma ka f. So e thoma ka f ka moka na tšona ke di-stop the lighting settings ka moka na tšona ke di-stop but then this one e na le f that's why gontši ba e bitša f-stop. It's fine. And then re na le ISO. So ke tlo leka go hlalosetša tšona a bit by bit so that you can follow right. So but now shutter speed ke ka lebelo le le gore camera ya letšea go shoota snap o tla go tsena go shoota snap go kwala see. So yona ntwana nane ke ka mokgwa e le gore shutter ya rena re e setile gore e kitime ka gona before e ka fetša go shoota snap se tla be re shoot and then e determine ke nomoro tše ge nomoro e le fase so ra gore e be slow. So go ntši speed sa rena re se bona ka mosaiteng so ge nomoro e le fase ka mogok ra gore shutter speed ya rena go fa camera ya rena e tšee nakonyana go shoota snap so o tlo kwa e re ga se ka mokgwa e le gore go napa go tloelegile ka good but then it depends gore na wene o nyaka go ba shoota ntwa mohuta mang and then ge e tšea slow kana mokgwanano e re tlhekge e re fa dinepe tša go ba le di-motion play go jana o kare if e le ball o tlo go jana o kare e šalane morago if e le koloi o tlo go jana le mabone a kukarane e botelelenyana dilo tšana mohutanana it's because re tla ba re beile shutter speed ya rena fasa re tla ba re retse camera ya rena gore no o tsamaye ka lebelo la fasa you see. But let me show you something on the okay se maybe re gona namo or even regardless fast or 4 point something or whatever right. So I need you to watch this thing. Okay, there's this thing here I don't know if it's please confirm if you know the one okay, so let's see what I need to again. Oh man, okay, let's try to
Let me see where I am. Okay, let's see this one. Like something, I saw because now the tomo will get the speed. Right? Let's say maybe man. See? So this speed is on the okay. You have seen that. You have definitely seen that. Right? So here's the thing. Shutter speed ya gago, especially nomoro ya kamo, e thoma go gola e feta ma 60 e ya kwa le godimo. E ra gore if you look ke ball or ke motho wa jumper, if you look shoot batho ba jumper or whatever, e thoma go ba freeze. We won't have the motion blare go bontsha o ka re batho ba bantsi ba motho go kile no, it freeze anything. Right? So your safest number, let me show you something. Your safest number, if you look at the motion play in anything or in any way, number 60 we are holding because more diba freezed too much. But then if you look at say maybe what is that? Flashlight. If you go to flashlight, you're going to 200. But then it's a very good number, it's fine. Right? No more it we are holding. Rate 60 year holding. If you go to light ink and our more camera. So say maybe we shoot somewhere on a light ink when you go for light and then shutter speed away fast, maybe 60. Okay, rotation, you're for light and then you're freeze a LED. Rate ya fast shutter speed. If I go fast around 60 or fast, it add a light inch. But then you offer the motion play. If you look at it, so that is that about shutter speed. And then now remove it to f-stop or aperture. Aperture ki pule go ya leihlo ka mogwe le re lens ki leihlo. So aperture or yona nomoro name e determine gore na leihlo la rena le bulege bjang. Ge le mo fase so ora leihlo la rena le bulegile too much. And then ge le bulegile too much le add a light inch. So if you go to mahlo ga botse so like o gona o kena light inch then ge ke file ka re gona light inch ke ne go fela ke ria mahlo so ke le ka wa korota so le ka camera go kana mogana ga njwa. So if aperture na ile mo go 1.8 mahlo ntse a bulegile you see. So and then it depend ka lens le yona. So lens ke shumisha go ke 50mm HTM, right? So if like a 1.8. So if you go shumisha I don't know maybe lens ya standard ma 18 to 55 o tla go jona lore f-stop ya go go 4 point something 3 point something if I'm not wrong. Ino dependa ka lens or na shumisha lens e film but ndo sanju itse be gore ge ya fase leihlo le bulega too much. Ge leihlo le bulega too much go kana light inch. Go kana light inch go na le ntungwe batho ba ntse ba ne o fela ba botsa ka ena go tsana dilo tsa ka background di le blurry nyaso. See if you le blurry gora leihlo le bulegile too much. If re bona fela ntwe ile gore ni camera e focus tse mo go yona. I think matjetja go latela re tlo rutana ka di focus or na focus ke mo camera re go tja bjang and what not. But then now I don't know bolela ka shutter speed. I mean I bolela ka aperture fair. Ge bjale aperture mohlomongwe re fila o ka re gona le light inch mo snapeng sa rena and then a re sa nyaka light inch re nyaka gore go be le bo darkness re ka oketša aperture ya rena. And then ge o oketša aperture go na le button e nngwe mo ine o ngwala AV. So AV in most cases ke aperture priority e ngwadile AV on Canon and then on Nikon I would lie. But then usara yona press and hold wa bo rolla the wheel e lori gona mo. I know this wheel e gona le ka Nikon. So wa go di ke ge ile re o file o ka reng snap sa go sna le light inch
o nyaka go fokotša the light e kenago mo snapeng sa gago, or maybe ga o shoota a group photo ga o nyaka gore go be le position e le gore blurry. If o oketša kana mokgwana no position ye kgolo ya snepe sa gago e thoma go ba in focus. Re thoma go bona ntho engwe le engwe ya mo snapeng sa gago, but then se thoma go ba dark. So you make sure if you are godimo ora re go setse go na le mo ile gore light yo kena gone. If you re itša mo it's fine, if you re itša mo le gona it's also fine, but then we'll get there. If you re na le mabone a ile ra ka go hweletša your details di be in place and good, it's also fine, but then do son you itse be gore ge f-stop ya fase or aperture ya fase e add light entši e dira gore dilo di position dingwe di be blurry di le ra focus go tsona. Ge ya godimo e fokotša light, and then ge e fokotša light a e fokotša light fela e dira gore le di position tše di kgolo or tše dintši tša mo snapeng sa gago di thome go ba in focus, right? So now re na le ISO. So ISO yona ke sensitivity ka mokgwa le gore camera e kwa light ka gona e kwa sietša ka gona. So ISO in most cases ga ena paina le dilo tše dintši, ga ena paina le dilo tše ntši fela. Ntho e nka le ruta gona ka ISO gore ge ya godimo e thoma gore edela noise le ge le gore e re tlišetša light e ntši mara e eda dilo tše ba di bitša noise. So senepe sa ntse e foka se zooma so se thoma go se sa no kgatliša gabotsana ntše se le light or se le lead mara ga se sa no kgatliša gabotsana, you see. So ka ISO my preference kore ISO e swantše ipele le go 100 ke mo le gore ISO a rena swantše ipele le ntse, and then you can only move it o ka e move fela if le gore o hloka go e move, if le gore there is a need ya gore we move it, then you sure can move it, right? And then nka o advise gapa gore if you thoma feta ma 800 e ya kwa le godimo man re tlo ba le bothata. If ISO e feta 800 e ya kwa godimo re thoma ba light e ntši e le gore e ba le matobatobana ke tla gale if ne re bogela di TV tša di aerial, so ne e ba le matobatobananyana dilwana jana mogutana no nako ngwe ba di sound ba ka re ke noise, and then ba bangwe ba ka re ke di grains ba di nepe ya rena re ka di bitša di grains matobatobana la gona. So it's not a good thing gore re fihliše ISO a rena gona nako re be go 100 ga re be go automatic re be go 100, then ke feel o ka re ke hloka light nyana nka be go 200 nka be go 400 800 e be maximum wa 3000 something 1600 no man re tlo senya dinepe. But there was that ka our exposure triangle, and let me show you something you know di duma we bona ya dinepe, example ya dinepe tše le re di okay here you go. So this is about shutter speed, lebelo la go shoot. So shutter speed ya rena e be le go 200, right? Okay, and then everybody snepe sa go latela gore na okay, and then shutter speed ya rena ne le go 1:5 or 1/5, and then if you re gona go bona mo letsogo le šalane morago ke gona go bona letsogo le lengwe mo ke gona go bona le lengwe mo. But then now if you ka checka mo I'm reminded now gore our model nenja o iba letsogo so, but then e gone go mo freezer because of this number here, right? So now let's see if we can't move to just a moment. All right, now re fitlhile go aperture over f-stop. See f-stop ya rena e be le go 1.8, that's why lore ka mo morago ga re kgone go mmona, but then monwana o go is in focus because ne re focusitše mo monwaneng fela, right? Ke ge lore f-stop ya rena e fase e be re edela light e bile e iria di-position tše ngwe gore di be blurry. Let's move to this one, right? Oh, that's him. So f-stop ya rena go 9.0, right? And then re gona go bona everything in place, everything in focus. Ntho engwe le engwe monwana gage sefatlego sa gage kana mogwana no
right? And then we get to ISO. So ISO are below 100. See how dark it is, right? It's very dark. And then, just a moment, I moved my ISO to 1600, 1600. See what we want. But now, if you were able to come closer to this photo, you will see where I never see clear, because of those grains and whatnot. You see, so I'm glad to say refugee period ya matomo photography ka spedi, and now go ka ba kaone kudu le go feta ge o ka commenta below wa fela gore botsa gore o gopola eng ka thuto e re go fa go yona, o gopola re ka go ruta eng. If you le no na le thuto e le ro nyaka go isha bathong, come on board o ishe thuto bathong, because taba ya go tlo complain ka ona gore ai batho ba baswe ha bana skill journalist skills le re ka se tshara le batho e ka se re thuša ka selo. So now thank you very much for watching our YouTube video. Please share it le batho ba bohle ba ile gore you feel like they need to watch or know the knowledge le re shara le batho. Likewise, goodbye.